Mexico to meet a decidedly Germanic-looking group of people. Living in the Campeche region, very close to Central America, the Mennonite community keep mostly to themselves. They speak an old Germanic dialect. They have fair skin and many have blue eyes. What keeps them together, though, is their religion. The Mennonites are an offshoot of the Christian Anabaptist denominations, whose religion originated in 16th century Holland and named after its founder, Mennonites. Escaping persecutions because of their strict adherence to the teachings of Jesus Christ, the Mennonites found safe havens around the world. They are to be found as far as China, and especially in Latin America. We now get to know one such group in El Chacan. What? Yeah. On the streets of El Chacan in southeast Mexico, you meet some amazing people. When the Mennonites are in town, it's hard not to notice them. But they very rarely come to town. They live elsewhere. You only have to travel 30 kilometers from town to discover a very different world. Yalnon, in the state of Campeche, is not really a village. It's a 40 square kilometer community settlement. The Mennonites live by traditional farming. They shun the comforts of civilization. Are they like Amish style? When Cornelio arrived here over 20 years ago, there were no roads, no houses. The settlers built it all with their own hands. Fathers and sons always worked together. Cornelio taught his son how to be a good farmer. Almost all of these children were born here. Their parents used to live in a community in the north of Mexico. But one day, with land becoming scarce, they had to leave. Religion governs every aspect of their lives. Elena, 39, and Cornelio, 43, have 12 children. This is not unusual in Yalnon. Every family has about that many, or will do sooner or later. Pues no es lo que es muy importante, pero como se casa uno y está uno con la mujer y no sé cómo decirle, pero mientras los niños que Dios nos dé, pues hay que tenerlos. 1,650 people live in the community. All are Mennonites, and the houses they live in are all alike. Sometimes a few Mennonites may stray, and that threatens the community's survival. The pastor keeps his eye on the youngsters. Es que lo digamos, por ejemplo, que se pasean el domingo, pero que no salgan a los ranchos, que se queden en la comunidad, que no tenemos tractores con llanta de hule, solamente así con rueda de fierro. Con estas, con llantas de hule, por ejemplo, pueden agarrar los muchachos, los jóvenes, pueden ir rápidamente a un pueblo donde se pueden comprar los tragos, cuando está lejos, así. Ahora con un caballo así, si se cansa, pues no tan fácil. You rarely see Mexicans here. Occasionally, representatives of local government come to dispense farming subsidies. For the Mennonites are excellent farmers.
That was probably why the Mexican government agreed to allow them to settle in the country in 1922. Lo que sí hay que reconocer de ellos, vuelvo a repetir, son las tradiciones y el tiempo que se dedican a esta actividad, en comparación a la mayor parte de nuestra gente, que destina un poco tiempo para las actividades agropecuarias. So lazy. It's so Can you say horse speech again? It's so kind. In the life of the Mennonites, work is central. Work is a healthy way of getting physically tired and of keeping the mind busy. Through work, Mennonites can atone for their sins and protect themselves from temptation. La manera de trabajo de nosotros, eso no es para gastar el dinero, para ir al cine, ni al baile, ni a emborracharse, nomás para la necesidad que haya, si hay una enfermedad, para que haya curación. De allí es la historia también de la vida, de allí agarramos también nosotros, si hay que trabajar, para ver de qué manera lo vamos a hacer la vida, que no es que esperar que otra gente le va a dar de comer. Mennonite colonies formed wherever Mennonites were free to live their traditional way of life. Mennonite children don't go to Mexican schools, and if there was a war, their fathers would not have to fight. Nou, de allerliefste middag, dan alle mensen wordt dan. Ik heb me dan schijnen gebracht. Nee, ik wens niet plus van. En plus alle met z'n weer is nu. Kinderen kunnen zo schijnen, we hebben niet gehad kunnen. Alles, dat we dit hebben. En twee ingrijpen waar wij dit hebben. Here, the children go to school for only a few weeks every year to learn how to read and count, and only until the age of 12. Most of them never learn to write. Here, life never changes. It's life in slow motion. Cornelio, 20 years old, has never lived anywhere else. He knows that life is different outside, but he's not interested in it. Hay uno que lo tiene música o algo así, pues también lo aprenden de eso y quieren hacer algo de eso también, pero eso no debe así de los otros. Por eso dicen que cuídate mucho para que no lo vean. Cuando tú lo haces algo, pues cuídate para que no lo vean algo más, porque está peligroso para aprender ellos también y así cosas. Yo también pienso así, tienen que cuidar para que no entra mal. Helena and Cornelio have invited neighbors to have lunch with them. This is such a rare event that everyone is happy to get together. The two families are getting to know each other. Their eldest children are engaged to be married. All of these women were born in Mexico, but they don't speak Spanish. They speak a centuries-old German dialect. Ik kleine steeds koud. Gewoon als meer schuld, ik dat niet verstaan kan, aber ik kan mensen niet Englisch ja, maar dat staat niet, dat steeds koud is het echt. Dat is nu aan de hier als meer schuld. Ik kan niet verstaan, hoe het is. Ja, ik zei hem eigenlijk wel, ik moet gewoon schlieren en hij wil met zijn mensen teruggaan, dat hij het eens verstaan kan. Want we hebben Haftkamp, krijgt zo wat weten dat hij niet. Bis met de vom Hauptfall er nicht verstaan kan, dat is hem dan zo schwer en hij wil jeden was reden kan met daarover. En dan kan het niet eens een oude kan hij niet begrijpen, niet verstaan.
prayer, eating, sleeping, and work. That is the life of the Mennonites. It's better not learn too much about pleasure. There are 1.5 million Mennonites worldwide, intensely private. They keep their links to the outside world to an absolute minimum. No me interesa tanto, pero siempre, de vez en cuando, sí está uno integrado saber lo que pasa en el mundo. Si se escucha una de esas cosas que hay, esos problemas, pues ya toda la gente sabe que ya eso va a ser el fin del mundo. Por eso estamos con miedo, pero por eso nos gusta no saberlo. Mennonites never try to persuade anyone that they are right. Shutting themselves off from worldly knowledge, they live in simple faith.